Next question on the board is, again this is from coordination chemistry. They've asked you to find out the complex that is having a highest spin only magnetic moment. இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ்ல அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் எந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு அதிகமா இருக்கோ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் will have spin only magnetic moment அதிகமா இருக்கும். In that wise, இந்த காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் is 2 and second and fourth option unpaired electron is 1, and in the complex there is no unpaired electron because amine is acting as a strong field ligand here in case of cobalt. So unpaired electron கிடையாது, pairing cause ஆயிடும். So unpaired electron கிடையவே கிடையாது, and we'll see why option 1 is right. இங்க oxidation state of Mn comes to be Mn3 plus. Mn3 plus na it is D4, 3D4 and 4 is 0. And we have a cyanide ligand which is a strong field ligand. So pairing a cause pannom. This 3D4 can be split into 3 T2G orbital and 2 EG orbital. 4 electron இருக்கு, pairing cause ஆகும். So எந்த electron EG orbitalக்கு enter ஆக போறதுல 4 electrons. So 1, 2, 3, 4. This one electron is coming back to the first orbital of the T2G, and the left out பாத்தீங்கன்னா 2 unpaired electron. When you substitute that in n into n plus 2, you will get approximately 2.8 bm. This is your answer. So இதுக்கு தான் first option க்கு தான் உங்களுக்கு 2 unpaired electron. Rest of the cases it's 1 or either 1 or 0. So option 1 is right. Next, the lanthanide ion having 4 unpaired electron. இங்கேயும் unpaired electron கேக்குறாங்க. இங்க F blockல இருந்து இந்த question வந்திருக்கு. எந்த lanthanide ionக்கு வந்து 4 unpaired electron இருக்கு? This answer is actually 4. We'll see why. HO நீங்க எப்படி எழுதலாம்னா electronic configuration 4F 4F11 and HO3 plus na 3 electron remove agi we'll get 4F10. So 4F orbital we have 10 electrons. 4F orbital na we have 4F orbital 6. This is 4F orbital and we have 10 electron. First linear of fill singly fill 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next 8, 9, 10. So what we left with? We are left with 4 unpaired electron. 4 electron. So 4 electron unpaired electron எங்க இருக்கு? HO3 plus. இந்த மாதிரி questionக்கு electronic configuration is very important. So F block இருந்தாலும் அதோட electronic configuration both lanthanide and lanthanide தெரிஞ்சிருக்கு is very important. Next is again from coordination chemistry. இங்க வந்து காம்ப்ளெக்ஸோட நேம் கேட்காங்க, அதாவது இதை நேம் கொடுத்துட்டு எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் டெட்ராமீன் 4 அமீன் இருக்கு, அக்வா ஸோ ஒரு அக்வா லிகண்ட் H2O இருக்கு, அண்ட் குளோரிடோ அகெயின் இது 1 Cl லிகாண்ட் இருக்கு, அண்ட் வி ஹாவ் கோபால்ட் 3 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கோபால்ட் 3 plus oxidation. இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 4, ஆப்ஷன் 4. வில் சி why 4. அகைன் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 அமீன் எல்லாத்துலயும் இருக்கு, அக்வா எங்கேயுமே இங்க உங்களுக்கு உள்ளார இல்ல, காம்ப்ளெக்ஸ் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர்க்குள்ள இல்ல, அண்ட் ஹியர் யூ ஹேவ் அண்ட் குளோரிடோ. வில் சி why this option is right. Outside the coordination sphere you have 2 chlorine. So இதை neutralize பண்றதுக்கு coordination sphere இருக்கு, it will get +2 charge இருக்கும், neutralize it. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம கோபால்ட்டுக்கு oxidation state calculate பண்ணா this comes to be 0. When we keep this as x plus 0 and this again aqua ko 0 neutral ligand and chlorine will get -1. So x minus 1 equal to, and overall charge of this coordination sphere is +2.
when this 1 comes to the other side, we'll get x is equal to 3. Inga pathina cobalt oxidation state we are getting as 3. So option this is right. And idhula pathina option 3 and 4 are little quite similar. Inga vandu ungalku cobalt oxidation state vandu 3 varad. So you have to check the oxidation state and coordination pair kulla ungalku yaar irkaanu and kuduthirukka information vechi you should write properly. And then next question is assertion and reason question. இங்க வந்து P blockல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. First ionization enthalpy கேட்டிருக்காங்க. Ionization enthalpyங்கிறது energy required to remove the outermost orbital இருக்க எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு எனர்ஜி தேவையோ அதுதான் ionization enthalpy or ionization energy. அது வந்து ionization enthalpy of oxygen is lower than nitrogen and fluorine. அதுக்கான ரீசன்னா loss of electron from O leads to the half filled p orbital stable configuration கொடுத்திருக்காங்க. First of all, both options are right. Why? Because we know that n ionization n ங்கிறது nitrogen-க்கு we have 1s2 2s2 2p3 half filled, obviously it's going to be stable. And f fluorine being an electronegative, energy ionization removing and one electron from its outermost orbital is going to be little difficult. So adukku vandhudu. And oxygen comes in between. Oxygen oxygen has electronic configuration of 1s2 2s2 2p4. nitrogen க்கு அப்புறம் oxygen-நால we have 2p4. இந்த 2p4 ல இருந்து இந்த கடைசி எலக்ட்ரான் இருக்குங்க வேலன்ஸ் ஷெல் இருக்கு அந்த எலக்ட்ரானை ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அது ரிமூவ் பண்ணிட்டா again it will get a 2p3 configuration which is the half filled stable-நால ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணினால less energy is involved. அதுதான் இங்க வந்து first ionization enthalpy of oxygen is lower than nitrogen and fluorine, because again the reason is again correct. So both assertion A and R are right and R is the right explanation. Option 1 is the right answer.